mpenzi mtazamaji, nakwambia ni utamu kutoka Bongo, utamu kutoka Kenya. Unamwita BN na vile vile Mariam. Kibao chao kitamu tena zaidi kinaitwa Nairobi, kinacheza saa 1 ikiwa imekatika dakika 44 asubuhi, masaa na majira ya Afrika Mashariki. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi ambacho kinazidi kutikisa anga, kipindi ambacho kinazidi kubobea na kupepea kwa mpigo tena zaidi. KUTV Rise Today Art and Culture Monday. Leo ni tarehe 15 Septemba. Watu ambao wanafanya kazi ya serikali, hii ni siku ambayo wanaielewa sana, hasa kama ni watu ambao wanafanya kwa kazi kwa county government. Ni siku ambayo tunaletewa pale kutoka Tanzania kwa mara ya kwanza historia ambayo wanaandikisha baada ya jamaa wa kwao kwa jina Alphonse kuanza kutoa medali baada ya kushinda marathon katika World Athletics Championships ambazo zinaendelea, mpenzi mtazamaji. Lakini sisi bado kama Wakenya hatujaachwa nyuma, kwa sababu leo ukijishikia gazeti la Daily Nation utapata kumwona mrembo kwa jina Perez Jepchirchir. Vile vile kulikuwa na mrembo mwingine kwa jina Chebet ambao wameweza kutupea sisi kama Kenya taji kwa kutupatia gold 2. Hivi sasa katika medali ya gold USA wanaanza pale hivyo na gold 5, alafu pale hivyo tunaingia sisi Kenya na gold 2, alafu watu kutoka pale hivyo Jamaica wanajivunia gold 1. Wa Tanzania wanaandikisha historia kwa sababu wale sio watu wa long distance running, na katika hiyo haiba ya kutoka CHAN na ule mvutano tumevutana kama jamii ya Afrika Mashariki, sasa wao wameweza kuhakikisha kwamba wako na mtu ameshinda marathon. Ni pace na energy ambayo tunaanza nayo leo. Tusahau kuhusu EPL. Hii ni baada ya jana Manchester United kuweza kunyukwa sio bao moja, mabao 3 katika uga wa Etihad katika mechi ya Manchester Derby. Nazungumza kuhusu Manchester City versus Manchester United. 3 points, 3 goals. Wanataka tuziseme zote, wakaweza kuumia tena zaidi. Lakini wanasema huenda shida ya Manchester United sio kijana kwa jina Andre Onana, kwa sababu Onana jana ameweza kuonana na mpira na kuweza kujirekodia kama man of the match katika timu mpya ambayo wameenda nayo. Kwa hivyo shida zile ambazo Manchester inaonana nazo si kwa sababu ya Onana. Kwingineko ya pale hivyo katika EPL, Liverpool walifanya jambo vizuri tena zaidi, kuhakikisha kwamba mkwaju wa penalty kupitia pale hivyo Mohamed Salah uliwasalalisha, kuhakikisha kwamba umapeleka juu, kuhakikisha kwamba bado wameweza kushinda. Hapa Kenya maswala yanayoibuka na kuwekwa katika magazeti yanakuwa ni makuu tena zaidi, na haya magazeti siku ya leo tutayachambua na kiongozi wa walimu. Nazungumzia kuhusu chairman au mwenyekiti wa Education Students Organization ya Kenyatta University na kwenda kwa jina SOKU. Jina lake ni Bobby Odhiambo ama Bob ukipenda. Tutakuwa na yeye hapa. He's also a political enthusiast. Huyo mwingine umesema naye. Na vile vile bila kusahau kijana ambaye ametembea magarini, kijana ambaye ameweza kukuletea marketing kubwa ya Chenda Festival, kijana wa mama pale hivyo Mama Fatuma, kijana wa wapi kwingine, kijana wa Kilifi unamuita Blue Smile. Mambo ambayo tutaangalia ambayo yanatesa hapa nchini Kenya ni kuhusiana na the housing bribe. Hili ni gazeti la The Standard, mpenzi mtazamaji. Wanasema unscrupulous. Hiyo ndio iko kwa unscrupulous, yes, launched with fanfare as the silver bullet to Kenya's housing crisis. Despite protests over salary deductions with no direct benefits, the affordable housing program is fast turning into President William Ruto's political carrot. His latest pledge to hand teachers 20% of the units has raised fresh questions on whether there are any rules on how these houses are
allocated. Iko katika ukurasa wa 4 na nimekuambia tutakuwa mpaka hapa na kiongozi wa walimu ama mama wanafunzi ambao wanasomea ualimu. Hii ni baada ya tumeanza kuona walimu mpaka pale hivyo katika House on Hill ama State House, na pale hivyo tukamsikiza msemaji wa walimu ambaye pia ni katibu mkuu Collins Oyu akisema it's two term kwa sababu walimu wataajiriwa. Pale hivyo Bob Odhiambo atakuwa kituelezea kunaendeleaje. Upande mwingine Blue Smile na yeye atakuwa kituelezea The Star ukurasa wa 4 na wa 5 wanaongea kuhusu President promised reforms but challenges abound. 3 years later, Ruto's key projects face hurdles. 3 years later, Ruto's key projects face hurdles. Toko tukiangalia projects gani hizi, ni reforms gani hizi, na Blue Smile Hassan atakuwa hapo hivyo. Civil engineer building digital infrastructure for continent. Hapa hivi wanaongea kuhusu bright brains of Kenya. Watu kama vile Douglas Kenson ambaye ameweza kuandika kuhusu hii shughuli yote, wameongelewa pale hivyo kuhusu tech innovation, kuhusu technology, kila kitu ambacho ni kinavumbuka sasa. Na papo hapo sisi papa hapa katika KUTV Rise to the Art and Culture Monday, kwa sababu tunajivunia the power of arts. Ukiweza kuintegrate na kitu ambacho kinaitwa tech, tuna make sure tutakuletea a tech enthusiast ambaye hashughuliki na mambo ya tech pekee. Ana make sure tech yake anaipeleka kwa health profession. Ana make sure ana promote health pale hivyo na anawasaidia watu kunavigate. On top of all that, ameweza kuandika kitabu ambacho kinawaita watu pamoja, kuweza kufanya self retrospection, kuweza kufanya self introspection, kuweza kufanya self reflection. Na mzungumzia William Otakwa na kitabu chake ambacho kinaitwa Live or Die, Eat or Get Eaten, The Brutal Reality of Life. Tutakuwa tukizungumzia kuhusu haya na mengi zaidi. Hii ni ndani ya wiki ya 3 ya A September to Remember edition ya Art and Culture Monday. Before tupate huo utamu wote, nataka tutoke hapa tuingie barabarani, ni kuangalia hali ya anga vile ilivyo, hali ya barabara vile ilivyo, ni kuchanue hapa na pale, ni kuambie streets vile vile zimekuwaje weekend. Jina langu ni Ojwang, mtoto wa Mariam, wanasema Senior Warrant Officer 1 au Luteni Kanali, na kwa community wanasema Mkenya Kenya naye, lakini ukenya wake usiukenye Kenya. Good morning na karibu katika Art and Culture Monday. Tunaingia barabarani. Good morning kwa mara nyingine, kama wewe ni community kutoka Mombasa, tunakaribisha leo katika Art and Culture Monday. Watu wa Pwani, Blue Smile atakuwa hapa live on air. Streets zikoaje pale Pwani? Tuambie. Ni kitu kimoja ambacho napata kupata ni ati hali ya anga katika Pwani yote wanatarajia viwango vya joto vipande kati ya nyuzi 26 kupanda all the way to 29 degrees Celsius. Wanasema itakuwa ni jua na joto. Kule mawingu yameamka yakiwa blue. Nairobi hapa mahali ambapo niko, kama unatoka maeneo ya Eastleigh, kama unatoka maeneo ya Wendani, kama unatoka maeneo ya Sukari, kama unatoka maeneo ya Ruiru, hasa watu wa Ghetto Odhiambo, tuko na mafans wengi tena zaidi pale, including watu wa Membli. Huku nako the sun imeamka ikiwa imerise, but kumekuwa na upepo ambao umejaa humidity ama uko na kabaridi. Bali inasemekana as tunaingia saa 6 na saa 8 leo Septemba tarehe 15, 2025, joto ndio itakuwa inatamalaki na vipindi vya jua
papa hapa Nairobi. Barabara nazo zikoaje? Streets, kabla nikuambie vile jam inakaa, streets zimekuwa zikikaa hivi. Upande wa Nakuru ni mahali ambako kumekuwa na masuala mengi tena zaidi kwa sababu ya vitu ambavyo vimeweza kuhappen upande wa Njoro. Upande wa Njoro ni mahali ambako kuna hali ya tete, ama tuseme hali tete ya usalama ama security. Hii ni baada ya watu kuweza kufurushwa makwao na wengine kuweza kutoroka makwao. Hilo ni jambo ambalo linaendelea kusemekana kwamba linakuwa addressed hadi leo. Nairobi Town CBD ni mfululizo wa kesi ambazo zimekuwa zikiendelea. Hii ni baada ya kifo ambacho kiliweza kupatikana cha wakili kwa jina Matthew Mbobu ama Mbobu. Mbobu inasemekana ya kwamba ni mtu ambaye alikuwa ni victim. Nimesoma pia katika gazeti ambalo niko nalo hapa hivi, gazeti la The Star. Ni mtu ambaye alikuwa ni victim, ni mtu ambaye alikuwa na madeni mengi, ni mtu ambaye alikuwa scholar, a well-learned scholar, a well-learned lawyer in this country. Amewahi kuwa chairperson wa political parties dispute. Pale hivyo wanahakikisha kwamba hiki chama kikiwa na shida, hiki kingine kinaweza kusaidika. Utaingia pale hivyo katika streets za Nairobi, utapata pia wanaongelea kuhusu KANU Secretary General ama KANU Secretary General Wainaina and two others freed. Kuna wale ambao wanasema hiki kisa cha wakili Mbobu hakijulikani kama ni political, haijulikani kama ni business gone wrong juu ya madeni, na ndio maana unaona watu wanaweza kushikwa. DCI team leo tunapata hii, kesho tunaambia imebadilishwa, kwa sababu hivi sasa kama siku ya leo hadi iko katika gazeti la Daily Nation page 3 wanasema new DCI team takes over lawyers murder probe. Saizi kuna DCI team mpya ya kuhandle hii case. It's a very interesting, or it's a matter of interesting case ambayo inahusisha mtu ambaye aliweza kupigwa risasi 8 katika mji wa Nairobi na mtu ambaye alikuwa kwa bodaboda. Unajua bodaboda ikiwa on transit, tumeona hizi vitu vikifanyika bado katika jiji la Nairobi. Kifo cha mbunge ambaye alikuwa anakwenda kwa jina Johan Ngeno ama Ongondo Were kilifanyika bado in the same way. Watu waliweza kushoot ndani ya gari. Huyu pia alikuwa anaelekea nyumbani, anashutua ndani ya gari, lakini haijulikani huyu ambaye alitumwa kumuua kama ni shughuli ya biashara ilifanya kuniradhi, kama ni shughuli ya madeni, kama ni shughuli ya kifamilia, kama ni shughuli ya mapenzi, kama ni shughuli ya political. Ndio maana unasikia kuna watu ambao kutoka chama cha KANU ambao waliweza kuwekwa ndani, uchunguzi unapoendelea. Haijajulikana pia kama ni shughuli zake za dealings za mawakili ama zake za kimasomo, kwa sababu yeye ni scholar. Lakini haya yote ni masuala ambayo tutaongelea yote, bado tuko kwa streets tunaongelelea. Jam inakaa hivi mpenzi mtazamaji, azinaingia kwa hiyo CBD. Survey bado survey ni ile. Jam imeshikana na iko bumper to bumper. I'm saying this ni juu ndio kitu niliona red up to Muthaiga DCI headquarters pale hivyo. Sio juu watu wanaingia DCI headquarters, ni kwa sababu kuna jam on Kiambu Road. Watu ambao wanatoka Thindigwa, watu ambao wanatoka Kiambu Town, watu ambao wanatoka Ruaka, watu ambao ndio wamemalizana na shughuli zote za Northern Bypass and bado wanataka kuingia CBD through Kiambu Road, wanakuja converge na jam ambayo inatoka upande wa Thika Road as inaingia CBD kuelekea maeneo ya Pangani. Watu ambao wako ile side nyingine inaitwa Ochabi. Hiyo ni side ya kama unaelekea Dagoretti huko kote, unapata pia huko kuna jam kwa sababu main road ambayo inawaleta katika jiji kuu la Nairobi, ambayo inapitia pale hivyo Westlands, inapitia hapo hivyo ABC Center, Safaricom Center. Watu ambao hawataki kuingia CBD wanapatana na the first entrance ya Nairobi Expressway ambayo itawabeba iende kuamwaga kule hivyo Mlolongo. Sasa wanaelekea kuelekea na mambo ya Mombasa Road. Hapo hivyo kuna jam Westlands.
So kama unaenda Westlands ama unatoka Westlands, you need to be more patient with yourself, otherwise tutajipata kwa jam. On the streets nimepata pia ujumbe jana, former DP Rigathi Gachagua ambaye pia ni kiongozi wa chama cha DCP, Democracy for Citizens Party, ameweza kutamalaki hapo hivyo Githurai. Kumekuwa na jam kubwa tena zaidi. Hii ni baada yake kuwa na public gathering, na tutakuwa na Blue Smile atuambie hii nayo ana feel imekuwaje. Nataka tutoke hapa hivi tuende ule upande mwingine wa habari, tuangalie kuna nini kule hivyo, alafu pia tupumzike kidogo, tuweze kushusha ama kuweza kupumua kidogo. Hakikisha ya kwamba unatujoin live pale YouTube of KUTV Kenya. Nasema asante sana. Juu saizi tuko 76.8k subscriber follow count. Imekuwa ni a slow journey but a very steady one, a very authentic one, a very organic one yenye tumefurahia. Tunasema asante kwa mafans wote wa Rise Today. Ukiingia hapo hivyo unapata show zetu bado haziko pale hivyo kwa mamilioni ya views, lakini bado zinaendelea kutamalaki, making sure that we are pulling the wave, we are pulling the audience, and we are talking about artists, we are talking about youths below 35 years who are either from the Kenyatta University campus or any other campus iko na artists ambao hupenda kutumia platform ya Art and Culture Monday. Hawa wote hukuwa glued kuensure wanafurahia kipindi chetu. Naitwa Ojwang tena, natoka hapa barabarani officially, naelekea mahali ambako mwelekezi wangu Ryan Ngure atanipeleka. Jamii. Kupanda shuka akawa tuzo, ukakamavu wake ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke akabaini jinsi ya kuweni. Huyu ni mwanamke ngangari kwa jinsi alivyo ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake nami Caroline Kimwele. Miti. Panda. Miti. Our planet's future is in our hands. However, there is a threat to the brightness of this tomorrow. On Earthcheck, we share the challenges, the solutions, and the hope. I would call this a very momentous day, a very critical day. Every episode, every story, every step we take creates a ripple. Join me, the environmentalist Emmanuel Kutosi, on KUTV every Wednesday at 8 p.m. and be part of Earthcheck. Welcome. Baada ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi hawana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili. Bila uoga, watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi, hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani.
Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Kitu kitakusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka ya nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. Ni nguzo na uso wa jamii. Kupanda shuka, akawa tuzo. Ukakamavu wake, ukatii, na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke, akabaini jinsi ya kuwini. Huyu ni mwanamke ngangari, kwa jinsi alivyo ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake, nami Caroline Kimwele. Fashion. It's more than just clothes. It's a statement, a feeling. An art form, a way to express yourself, a reflection of who you are. It's Fashion Diaries. Join me, Ashley Asachi, every Monday from 8 p.m. as we bring you Kenya's latest trends. Imagine fashion designers, glamorous fashion events, runway shows, red carpet events, and so much more. Fashion Diaries, unleashing your inner fashionista. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Tunachimba hadi mizizi kukuletea yanayojiri. So mimi naomba tu serikali yetu ya Mungu, ibarikiwe na Mungu, iweze kuteremsha bei ya mafuta. Yanayokukumba tuna maizi, tunakutetea sisiri. Ukweli ni speciali tukikupambia makala ya mwanamke mwake.
hutasema hupendi mizizi ya habari. Nami Caroline Kimoi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The Bible says, when he spoke, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Christ says, I stand in the door and I knock. Whoever hears my voice and opens, I will dwell with him. Like the moon, I will fade, but like the star, I will rise again. And though I fall, be rest assured that I will rise again. Go to the hospitals, tell them that God will heal them. Go to the prisons, tell them that they'll be free. Go to the crusades and tell people that Christ is coming, and sooner than the word itself, the second advent is imminent. Kaka mtazamaji, popote ulipo, unapokuwa ukitazama Safina Show inang'oa nanga sasa hivi. Ungana nami Albanas Wania, nahodha wa Safina Show, nikutoe ng'ambo ya pili hadi ufuoni. Safina Show, sauti ya matumaini. Get ready to embark on a journey into the exciting world of technology as we uncover the latest trends, interview top thought leaders, and dive deep into the world of tech like never before. Currently, we are facing the challenge in terms of finance. It requires one to move from different counties because we really need a large data set for our model to be more accurate. In this new and exciting series of the Technovation Show, join me, Yvonne Kimuma, every Monday 8:30 p.m. for a fun and thrilling experience as we explore the cutting-edge developments, meet visionaries driving change. Somebody who is in the underground mine doesn't know the presence of those gases. So there are a lot of gases involved. There is methane, there is carbon monoxide, and there's also hydrogen sulfide. These gases actually, they are very dangerous and they're very toxic. And discover the endless possibilities of the tech world. Majuka ni kama unarusha mamikono, tingisha kichwa chuko sivute kisogo. Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na give me your hand and shoulder. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking diner. Tell them twerking, pull up the lambas swerving. I work so hard, you know I don't want no stress. I don't get time to impress. Call that girl with a lovely dress. Yeah, yeah. Hi, my name is Stella Tioi. Jina langu naitwa Okemwa Mukwa James. This is Mandela Gaya. Ugonjwa ulipokuja ulichukua siku 3 ukaniweka in coma. 20 wamezikwa, 2 ndio wako hai. I don't even know how it feels to see. I feel like I cannot express myself well the way somebody who can walk can actually express themselves. Ilichukua muda mwingi mrefu tena mpana ili kuikubali kwamba mimi siwezi tembea tena. I've come to actually accept myself. Ukijaribu kumsimamisha mtu umwambie tafadhali nionyeshe njia, they find it quite strange talking to you. You should just make schools integrated, inclusive setups by providing the right facilities. From the hospital corridors, we bring you experts to discuss issues affecting your health, from diet to mental health. The familiar and the ignored are both put into perspective. We then dive into the environment and look at the effects of climate change and its solutions. Join me, Mutegi K. Martin,
every Friday at 9 p.m. as we learn on how to better our health while taking care of our environment. Only on KUTV. Ni nguzo na uso wa jamii. Kupanda shuka akawa tuzo, ukakamavu wake ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke akabaini jinsi ya kuwini. Huyu ni mwanamke ngangari kwa jinsi alivyo ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake nami Caroline Kimwele. Miti. Panda. Our planet's future is in our hands. However, there is a threat to the brightness of this tomorrow. On Earth Check, we share the challenges, the solutions, and the hope. I would call this a very momentous day, a very critical day. Every episode, every story, every step we take creates a ripple. Join me, the environmentalist Emmanuel Kutosi, on KUTV every Wednesday at 8 p.m. and be part of Earth Check. Welcome. Fashion. It's more than just clothes. It's a statement, a feeling. An art form, a way to express yourself, a reflection of who you are. It's Fashion Diaries. Join me, Ashley Asachi, every Monday from 8 p.m. as we bring you Kenya's latest trends. Imagine fashion designers, glamorous fashion events, runway shows, red carpet events, and so much more. Fashion Diaries, unleashing your inner fashionista. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques,
audiovisual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. A new era, a new people. This is the Law Matters Show. A program that brings you legal sensitization on your television. My statement is written and just the quote to the prosecution. I think that this loss is a setback for Raila Odinga. What policy recommendations were fronted by the candidate? With diversity, we demystify important legal issues locally, regionally, and internationally. What Tanzanians. Join me, Elvin Onsongo, as I bring you more insights on law matters. We are looking at social issues. What is the problem? Is it the economy? Is it... Law Matters Show, creating awareness, advocacy, and enhancing lives. Mtazamaji popote ulipo, unapokuwa ukitazama Safina Show inang'oananga sasa hivi. Ungana nami Albanas Wania, nahodha wa Safina Show, nikutoe ng'ambo ya pili hadi ufuoni. Safina Show, sauti ya matumaini. Baada ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi hawana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili. Bila uoga, watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi, hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Kitu kitakusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka ya nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. Tunachimba hadi mizizi kukuletea yanayojiri. So mimi naomba tu serikali yetu ya Mungu, jibarikiwe na Mungu, iweze kuteremsha bei ya mafuta. Yanayokukumba tuna maizi, tunakutetea sisiri. Kwa kweli ni speciali tukikupambia makala ya mwanamke mwake. Utasema hupendi mizizi ya habari. Nami Caroline.
kabisa mpenzi mtazamaji, dakika 22 zinakatika baada ya saa 2. Ni asubuhi, masaa na majira ya Afrika Mashariki. Good morning from wherever you are watching this from. I'm saying this, unajua kuna watu wanatuwatch kutoka Baltimore, Maryland, USA huko hivyo wakina Dominica, Igori, na wanasema kipindi kinaendelea kunoga, kipindi kitamu tena zaidi. Tumerejea sasa na tunazungumzia kuhusu masuala yanakuhusu wewe. I mean, it doesn't matter if you are a youth, it doesn't matter if you are an old person. What we are about to talk about from this copy of Live or Die, Eat or Get Eaten as a mastery is what they called the plan, is what they called a manifesto of how life is lived. Yani, kuna watu wa kueat na kuna watu wa kudishi. If you don't master yourself, others will master you. So tumeleta master mwenyewe. He is a tech enthusiast. He is a public health enthusiast too. And he is in school, Kenyatta University, for that public health. And he is also a writer. So in his private time, anafikiria kuhusu generations za sahi na kizazi kijacho. Ladies and gentlemen, William Otakwa. Nataka tufanye hivi mzee. Kwanza uwasalimie. You've noticed I've not told them where you come from. Let them know now who you are and where you're coming from up to the time of writing. Sindio? Usiingie kwa writing up to the time of writing. Karibu. Thank you so much, Mr. Ojwang. Mtoto wa Mariam. Yeah, Kenya nae, lakini ukenya wake usiukenye Kenya. Yeah, so William Otakwa is my name. And I'm a Kenyan citizen, a writer, a public health professional, actually a student. I'm doing my final year here at KU. And I come from okay, my mother is a Kikuyu. My dad is a Luya from Kakamega. Wondering the combination, shtuka, it's very, very rare. Ya Mluya na Mkamba. Ya Mluya na Mkikuyu. Si rare sana. We have people who are called minors. Na ni Waluya. I've seen even Mwangis. Yeah, and the interaction, intermarriages. And since there, umesema before they writing the book. Yes, in mahali unatoka. Ushaanza. Saizi ushafika huko, kuja usiguze mahali unafika kitabu. You can talk about what inspired you to write. I went to primary school, many primary schools around Kenya. Because of like I started with day school, and after that I went to boarding school, and after that I came to day school for my final examination. Then after that I now went to high school. High school, the Alliance High School. You've heard of it? I think no matter tunajuana. Really, the Abusharian. Let me tell you one thing. The reason I did not go to Bush, the whole world should know, is because we were poor. Really? Yes. Oh. In 2010, I was in Starehe Boys. And they told me all I have to do is get 400 and they would take me for a scholarship. Oh, really? I went from Form 3 and went to Standard 7 trying to get this 400. Ndio nikasome masomo ya bure. If I had my own cash, ningejisomea tu vizuri na niende Alliance. But later on in life, I meet friends who are close to me, who are like brothers, who are Alliance. And I feel banners. Is it to go the same? Adi na Ryan Ngure, we feel we are the same now, I say. Oh, really? Tukipatana na wao, there is no difference. When we are with Richard Okenye from Alliance, you won't feel like our say ni tofauti. When we are with architects like Harry Hainga from Alliance, you won't notice something different. Unasikia venye umeniambia leo vile wewe ni fan. I met someone kwa lounge huku KU, anatuambia vile yeye ni fan. Anaitwa Masharia, vile yeye ni fan wa KU TV Rise Today. And on talking, I introduced him even to my producer without even knowing him. And then he tells us, hata yeye alikuwa Bush. Then tunapatana na wewe, we've done everything yenye tunafanya, and then saizi ndio unawaambia, pia wewe ni wa Bush. Tuko msituni guys. Yeah, tuko msituni, yeah. So
after there, in high school actually, is when I realized that I had the knack for writing, because I will write a lot of times, like writing, and even I remember one of the times I had a problem with my class teacher, because I started this something that was not it was not supposed to be like writing competition in class. We could write articles, we could write stories, then we read in front of the class to noma sasa unaona, and then ikaleta chaos, ikaleta a lot of problems in class, unaona. But then we had to follow the right channels, continued writing. But then these ideas, there were a lot of ideas, but writing itself, it began last year. Last year, now you are a public health student. Yeah. You are now going to finish your course, you are going to the community. And you feel I must go to this community with something else. Not just this not public just health or this my degree. tech skills. Yeah. Or my Busharian skills and values. Yeah, definitely. Yeah. So why live or die? You know how Kenyans hate truth. Kenyans hate Wakenya wanachukia ukweli. Kwanza hard truths kama hizi zinakukall for you to make hard choices or decisions. Yeah. Live or die. Mkenya anaanzaga na kusikia uoga wa die. Yeah, definitely. Ku approach. Mbona una decide uandike so much heaviness, eat or get eaten? It's brutal reality of life. How fichi mbona so bold? In fact, hii brutal ziko mbili, kuna die na kuna get eaten. Hii get eaten na eating and living and dying is they are actually words that are literal, but at the same time ziko metaphorical in the sense that eating as a result of taking food and putting in your mouth, iko na deeper meaning, like winning, getting the resources, power and opportunities to get to where you want to be, to achieve your goals. Getting eaten on the other side is losing. You now lose, you become irrelevant, you get defeated. You get to a point whereby you are an appendage of the others, a passive object of fate. You become like hauna hope, like the fight in you imeisha, unaona. Then dying on the other side, apart from the cessation of breath, the usual definition of dying, like everyone, like you see people dying in the society, others getting shot on the road, which is very, very brutal. You can also die while living. You have many people who are living dead. You're walking on the streets, but you're dead. Like you gave up. You don't care. You don't want to adapt. You don't want to rise to the occasion. You just like lost interest in life after all. No. You just died. It is this street kid who is the skeletons are visible. The skeleton what? the bonds, that is sorry the bonds are visible. Kumbuka someone who was we had the bones zinaonekana sana kwa shaka am I a street child? Okay, like they're underfed, they're undergoing like a lot of struggle, so they just like gave up completely. The other day I was walking on Nairobi streets, like the Nairobi CBD, and there was this kid who was walking. Kutembea hivi ilikuwa nimeweka simu kwa mfuko, nilikuwa nimetembea like going this side hapo around Odeon, and then kiingiza mkono kwa mfuko karibu ene na simu yangu, unaona, but kulikuwa na mtu nyuma akaniambia take care of your phone, nikiingiza ndani, unaona. So nikakaa chini nikafikiria like why are these kids doing this? Why are they doing whatever they are doing right now kwa streets, doing all these terrible things, and I came and realized these kids are as a result of something. They have parents, and these parents they reached a point, they gave up on the kids. They died actually. They stopped caring, they stopped adapting, they completely gave up. Now that is the definition of dying. Living is actually continuing with purpose, autonomy and strength, whereby you find somebody and living is not easy. It includes a lot of thriving. Living is not easy. Living is not easy. It includes a lot of struggle, a lot of thriving.
Living is this comrade, Fodhia comrade who was not even Fodhia, who was already graduated, and I may apply more than 500 jobs. Now I may pata the same reply of sorry, we are sorry to announce that like tunapatanga hii email inaanzanga na hiyo we are sorry to announce that unaona na I apply more than 500 times despite the fact that I'm qualified for that job. We regret to inform you that unfortunately but despite anaendelea kupush this mama mboga on the streets who is in the cold with a kid on the back during rainy season. Sometimes even two, trying to like cut the mboga and get that 10 shillings, you know, to feed the baby, you know. It is this guy on the mjengo who is struggling so much to go and feed the hungry kid back home, you know, and the wife, you know. That is living. Living is very, very difficult. It requires a lot of strength, a lot of focus, a lot of adapting, and a lot of dedication. So live or die, eat or get eaten. It is not just literal. The words they have a metaphorical sensation whereby you have to dig deep and find out the real meaning. And then the brutality comes in, whereby in our society, most of the things that happen around, you see pandemics killing millions of people, you see wars, people dying. We've experienced that in 2020. The pandemic killing people all over the world. Definitely. Around 2021, 2022, we've experienced the Russia-Ukraine war for the very first time. For those people who read about world wars, we saw that. Definitely. Saizi we are seeing the Gaza war, the Syrian war, Israel, Qatar. We are experiencing all these things. And people are dying. Apart from that, we have the psychological brutality, whereby you find somebody is schizophrenic, depressed, they have anxiety, they have fear. You just find somebody walking delusional, like fighting wars that don't exist. You know, an author once say that somewhere in one of the many books I've read, and I say, your mind, it can destroy you faster than any external enemy, you know. So like these things, they also exist, the brutality, you know. Apart from that, the literally writers, they wrote down like Thobbs in his book the Leviathan, actually chapter 13, anaongelea kuhusu, he described life as solitary, brutish, nasty, short, and poor, you know. As if that is not enough, the 2013 report of Oxfam, he says that top 1% of the rich people have more wealth than the bottom 95% of the entire world's population combined. Bottom 95% of the entire world, the world's population combined. Meanwhile, according to the United Nations, 820 million people, or even more, they still suffer chronic hunger. And as if that is not enough, that chronic is not hunger. Just chronic for hunger. Those who are not getting it, chronic hunger means today you are experiencing hunger. Tomorrow you wake up, you think it will be better. You experience gets hunger. Worse. The other day you will eat, but the other day you will experience, it becomes ni kama homa. And you know, that is not just an oversight. That is approximately 1 in 10 people locked out of basic survival, you know. So that is inequality. They exist everywhere. And as a result of these brutalities, we are seeing competition in our society. People competing for resources that are scarce, you know. People competing for opportunities, people competing for power everywhere. And this competition, it has become so brutal to the extent that we are experiencing what we call the hierarchy. It has always been there, though, the hierarchy of dominance, you know, whereby when you place a specific number of people or even animals in a specific area or a specific location, you realize that there are those who are the leaders, influencers, those who are fast or even strong or even aware enough to amass enough resources, opportunities, you know. And then you have the majority of the people in between, the followers, you know. And then you have those at the bottom, like
struggling for scraps, you know. And it is very, very evident in our society. You'll realize this hierarchy, you know. So as a result of competition, now everyone is forced to know their place. Where you place yako, unaona. So that is why ukikutana na big person, like for example the president akikuza maybe in a specific area, people are struggling to go and see the president, or even BN akikuja to perform somewhere, people are struggling to go and greet, you know. So this means that this competition imeleta that hierarchy. And your hierarchy of dominance, it brings people in their place. And most people, they're not really happy with where they are. Most people are not happy with where they are. For example, you're struggling, you want to move from one level to another, but then the conditions, high taxation, the inflation rate is high, it does not allow you. This, for example, this typical farmer in Migori who farms rice, competing with the imported rice from these rich countries. Now tell me that person, despite having worked very hard, extremely hard, is still competing now. Most likely the rice inaweza kosa kumake kwa market, unaona, anaweza kosa despite the fact that I'm working very hard. Unfair and unfavorable competition. Definitely, that is the brutality you're talking about. So it is very, very brutal. So writing the book is not as kuambia wase that there's no hope. Kuna hope, but I just want to inform people that it is brutal. You know it's brutal. So after knowing it's brutal, what do you do? Then within the book there are techniques. There are after sitting down and doing a lot of research, doing a lot of observation, partnering with people and attending conferences and all that, I came up and realized that there is something constant, you know, techniques people have been doing, you know, to move from where they are, the hierarchy of dominance, to somewhere they want to be, you know. And such techniques, you talk of them as self-discipline and mastery. We'll talk about them. Yeah. So that is the brutality I'm talking about. I'm happy. Yeah. I'm happy. Yeah. Some of the readers and some of the people who have interacted with this book, live or die, eat or get eaten, the brutal reality of life, are saying that the world is not kind and life is not fair. You either master yourself or you are mastered by others. Survival is not given, it is earned. Pia unavyojisomea utuambie utasema nini. Mwingine anasema every word from this book is a confrontation with comfort, with fear, with yourself, with everything inakupeaga insecurities in life. You tell me that this book has no, I would say, specific audience. And I'm used to a world where we have PG-13, PG-18, parental guidance here and there. But this, which is a manifesto, a book which is a manifesto for those who refuse to be prey, unasema ni ya kila mtu. Yeah. Walk us through how this book is important to all of us. Yeah, it's important to all of us because, like I've said, we realize that life is brutal. Competition exists. The resources are scarce. Because with the according to the Darwinian theorem, we realize that resources are scarce. The competition is stiff, despite the fact that the society and you must survive. Yeah. Despite the fact that the society wrapped itself in the language of cooperation, you talk of equality, you talk of opportunities. When wrapped bare, all that remains is competition. And this competition, we're competing for the few resources. They're competing for your attention. You know, they're on TikTok, on social media. They're competing for your attention. They're competing for the few resources you have, or even you're competing to get the resource or the opportunity. Few of them that exist. And with this competition, there either emerges the winner or the loser. Either the eater or the eaten. And it is actually the introduction, the entry point to living a good life in the society. So you need to understand, you need to realize that out there exist predators. There exist people who are actually wanting so much to take your position, and not just taking your position, but taking what you have, the little you have. No. Because the little that you have is not enough. It's not enough.
it cannot cover everyone. So everyone needs to have wants to have a share of the little thing that you have, the little resource, the little opportunity. Take a good example. Let's say, for example, you wanted to, let's say, for instance, you wanted to retire, maybe, or maybe take a rest, maybe go and maybe major in other ventures, maybe greener pastures, and you write a report to KUTV. You tell them, I'm no longer going to be a host of your TV. From now henceforth, I'm retiring. You leave the letter. And maybe the reason for you doing that, it could be that maybe you're being underpaid and perhaps overworked. So to end up with a complaint that I'm being overworked and underpaid at the same time. And you go leaving and, but by leaving, hapo kwa mlango, you will realize that there are hundreds and thousands of people who are coming more desperate, who are even requiring to, like, they just want that opportunity, that you're leaving, that opportunity. So the corporations or the bosses, the employers, they've realized that there's more desperation in the society, So we can just overwork and give them peanut salaries. You hear of employees complaining on the streets, coming to strike, like, oh, matulipa pesa kidogo, haki yetu, wakifanya all that, It is because of these competitions and brutalities are existing in our society. People are actually hungry. They're actually thirsty. They're actually not okay. And that is why they need to read this book to get the techniques, the evolutionary dynamics that they are required to move from where they are categorically to where they are supposed to be. And where they're supposed to be, like I said before, there's a hierarchy, the hierarchy of relevance, or we can call it dominance, where you climb from in a specific domain, because there are also different domains. There are domain of politics and power. You see, like, for example, in the domain of politics and power, you realize that countries which are more spoken than the others, you realize the superpowers like the China, United States of America, United Kingdom, Germany. I'm happy that we are counted as, Kenya is counted as a world that is well spoken. Yeah, definitely. Because right now, if you look at the things that are happening in Nepal, Bangladesh, they are saying it's the Kenyan Gen Z that inspired that kind of revolution in the whole world. Definitely, but kuna countries zingine haziongelelewi. Sisi tutokee tuanze kuziongelea. We've had our own people in Tanzania even being mistreated, some of them even being sexually harassed. Wameenda kulend a voice. Then kuna countries where hazisikilizwi hadi na zikisikilizwa ni due to negatives, maybe striking, ama doing some negative stuff, for them to be heard. And even if they are heard, inasaulikanga very haraka sana inasaulika, Then after that we have also a domain of romance and sexual market, There are specific, men and women, they compete for desirable partners. You realize that those who monopolize the attention of the opposite gender, they're actually the ones who have specific traits, because you can find a person, maybe a gentleman, he's charming, he has money, he has physical attractiveness, those traits, those characteristics, they're the ones that maybe enable this gentleman to monopolize the attention of the females. You find a specific person, like, everyone is thirsting for him, every female. But like, why am I not, like, that is also a domain, And there's also a domain of the job market. You realize that there are those who are being employed, the others being left behind. Why are they being left and why are they being employed? So within the book, there are actually those techniques, and there are several of them. And these techniques, you pay attention to them clinically, like deeply, and with the attention that it requires, you're likely to move from where you are to where you want to be in your specific domain, because people have different domains. For example, in the filming industry, I can see the filming, photography industry, I can see people on the streets trying to take photography, but not all of them ends up being successful. There are the others who end up making more, and earning more than the others. You see, for example, in your industry, what can we categorize it? Your industry, your domain. Communication. The communication domain. There are those who are at the top, and those who are struggling at the bottom. They don't have an idea of how they can get to where they want to be. We have many other domains. So if you follow these techniques, you are likely to move from one level of the hierarchy to the other in your specific domain.
a good example is the domain of education. You can realize that when I mentioned the Alliance High School thing, you are very psyched up. Sema Mangu High School ama ilikuwa? Mimi ni wa Kerugoya boys. Kerugoya, Kerugoya, Mangu, and other people in the society are talking of these big schools like the MIT, Harvard, Oxford, you know. But then it doesn't mean that they are the only schools that are there. We have other schools, many other schools, of which perhaps you might not have heard of them. But why is it that you haven't heard of them? And that is why a specific person domain alikashini akasema that there are 20% of the work that is being done in a specific domain. Okay, 80% of the work that is being done in a specific domain is actually accomplished by 20% of the people. And that is why even in the music industry, as a domain itself, you will hear that kuna watu wanasikilizonga tu, kuna musicians tu. Wanaimbaga tu. Ukikuja ukimention BN, you know, Calligraph Jones, you know, ukikuja umention like kuna specific a few individuals wenye kila mtu anawasikiliza. But ukikuja ukiangalia other musicians, they're still struggling. They're still trying, yes. Lakini still hawasikilizwi sana, unaona? It is also a domain in itself, by the way. Domain. Yeah, domain. The value of 80-20 principle. Yeah. And using it to help you identify your domain. Na kukaa hapo mzee. Time inaenda mbio. And yet bado tuko na magazeti hapa hivi that Blue Smile Hassan, who is a communications expert, is also a political enthusiast. And we have Bob Othiambo, ambaye ni political enthusiast and a teacher, a chairman SOKU, wako on the other side. I want us to talk about accessibility of the book, the publishing process of the book. Juu hii book, I understand, mtu akataka kuna website for this particular book. Let's address that. Na mahali mtu anaweza pata this book. Okay, starting with the publishing, first of all, for this book to be the way it is, you have to write it. After writing, you review. After reviewing, you apply for the ISBN International Standard Book Number, whereby without this, your book is not recognized. It is just like a private work. Then after that, you acquire the copyright. Copyright is it enables you to control how your work is maybe distributed, maybe copying ama kitu kama hiyo, unaona? So the copywriting, ISBN. Then after that, you have to like distribute it to the online stores or even physical stores. So online stores, I uploaded it on Nuria Bookstore. It's available on Amazon. It's available on Nuria physical. Hizo ni important. Hizo details ni important, ndio nataka uende pole ndio wazishike. If you want to get this book, Live or Die, Eat, karibu niseme Live or Die in Africa. Eat or Get Eaten. Kunayo Nuria Bookstore, wapi kwingine huko ndo nataka places uwaambie ukienda ebook ukitaka, utakuja hapa you will get a copy, utakuja hapa you will get a soft copy, utakuja hapa you will get a hard copy. Vitu kama hizo. So thank you. Sorry. So to go slow, this book, Live or Die, Eat or Get Eaten, The Brutal Reality of Life, is available on Nuria Bookstore. Online, Nuria Online Bookstore. It's available on Amazon. You know, the Nuria is a Kenyan online bookstore, or even physical. Amazon is international. So if you, anywhere you are in the world, you can access the book through Amazon. You could just type in my name, or even type in your the title of the book, and it calculates here. Then you either download it, or you can acquire a copy. You can find it in most of the libraries, local libraries, of which some of them, as you mentioned, ziko mingi, you know, to save time, some time in a song, and other physical bookstores. Jafanya lines, other physical bookstores unazaipata. The most important thing unafaa kujua ni title and the name. Ukishajua hiyo, the website, kuna website ulikuwa umeniambia kuhusu Live or Die. Live or Die, where people can get your profile, hizo vitu. Your website actually ni host on GitHub, the GitHub web pages. It's is it possible to write for them maybe somewhere? Do it. We will do that. The URL see like william.com, like it's the name very long, so maybe could write it somewhere. Maybe like post for them. We will do that. Asante sana. Now we share the last wisdom that maybe si necessarily kwa kitabu,
social media handles zako pia ujapeana where they can get you, so you'll start with the social media handles, then uingie lines za kikwetu. William Otakwa, tunataka utupatie wisdom sasa from your own mother tongue and translate it. Yes, baada ya kutuambia social media handles so that we can be able to follow up on you. Some of them would like to get the link directly from you. They can do that on your socials. Mtu anaweza kuja na unampestia link hapo hivyo, si ndio? Ama pia kwa comment sections. Yeah, so on social media, I'm not that much of a giant. Just a simple person who is, even maybe my account is not known, but you could on Instagram. Instagram is Eat or Get Eaten. The same is for Facebook. The same is for TikTok. And I'm also on GitHub. GitHub ni Archetype Pseudo. Yeah. And then talking about the wisdom thing, I'm not so much big on my mother tongue, but what I can, the line I can say is this: Virgil. He's called Virgil, actually a great poet from the Roman Empire. He talks about death. He says that the gates of hell are open day and night. Smooth is the descent, easy is the way. Which means that death exists everywhere in the world. Every other time you open your eyes, you enter your phone, maybe on the internet, you're seeing death happening everywhere. And the death, like I said, can be literal or metaphorical. People are really giving up. Others are Death dying. doesn't necessarily mean stopping of breath or Cessation of breath. Yeah, definitely. It is. Could be metaphorical. Could be metaphorical. Yeah, it's happening everywhere, and it's actually available most of the time on the menu. You just easy. You just die. You just decide to give up. You just decide not to go after your dreams, go after your passions, go after your goals. You know, you just decide to meisha hivyo. So there's nothing I can do about it, and unaachana nayo, unaona. But living is very difficult, and that is why he says the gates of hell are open day and night. Smooth is the descent, easy is the way. Yeah, that is my line. You make a choice. Yeah, you make a choice. William Otakwa, ladies and gentlemen, he is the author. Kuna kitu unasemaga kuhusu your author. Autotypical ama inaitagwaje? About the Autotypical ama? Autotypical or something. Kuna kitu unaekaga unaongeza typo, something typo. Lakini jua ikuji. Archetype. Archetype. Archetype any? Archetype ama archetype. Archetype ni? Archetype is the authentic self. The real version. Okay, sorry. Archetype is okay, sorry. Archetype is the authentic self, the real, the one and only. For example, tunasema your archetype, you are the only version of yourself that exists. You have no other copies of you. So you are the archetype. Yeah, definitely. So kabisa. Yeah. Ni masterclass moja noma. Na leo imetoka mpaka Bush for all those people who are coming from from Kiambu or Alliance or great schools like that. We've had that conversation. It's a conversation you can follow later on this channel ya KUTV Kenya on YouTube. Hii interview yote itakuwa cut and be uploaded separately. Saizi tunaingia break kidogo, but when we are coming back we'll be talking about the housing bribe as it is on the Standard. On the Standard bado, we'll be talking about the story that has headlined page 2 and 3. SHA staring at slow death. Healthcare in turmoil as the Director of Criminal Investigations launches a probe into 31 hospitals over fraudulent medical claims. Government insiders fear poor implementation is crippling a program once hailed as a lifeline for ordinary Kenyans. Page 2 and 3, mambo ya health tutazungumzia hapo hivyo. Also tutazungumzia kuhusu sports, how Chebet and other Kenyans are doing well. Vile kesho Tuesday
Faith Kipyegon atakuwa akilead a team of 3 people from Kenya who have already qualified for the finals as a 1500 meters. She's a champion here na anasema she's not there juu yake pekee, like vile William Otako anatuambia si about wewe pekee. Yeye ameamua ku live, not to die, na anasema watalive wakiwa watatu. Anasema they are trying to eye gold, silver and bronze in that 1500 meters. Haya yote tutakuwa vile na Bob Odhiambo. Bob Odhiambo yeye ni chairperson wa Education Students Organization. Hiyo ni SOKU. Na saizi unasikia tuko wapi? Tuko pale hivyo School of Public Health hapo hivyo, tuko na William Otako. Ndio tunamalizia hii session, tunaingia kipindi kifupi tu cha mapumziko. Tukirejea tutakuwa katika newspaper review. Neno la mwisho na kwaheri pengine. Neno la mwisho ni the book Live or Die, Get Eaten is a self-confrontation, self-reflection, and it's a wake-up call to the people, young people, the youth, the Gen Zs. Despite the fact that I know that the reading culture is at low in our society, but you're trying to up the game, in our libraries, in our societies, book clubs, you're trying to up the game when it comes to the reading, like people do not read. Then the next time you hear somebody fell on the bridge, Juja Bridge, akaanguka chini, commit suicide, people are doing terrible things out there, and the reason is because they did not reflect, they did not self-reflect, they did not go through their system and read books, open your mind, think wider, think harder, So I'll encourage people to read books, not necessarily my book, juu inaweza kuwa si your genre, but just pick something and read. Reading is good. It enables you to be a thinker. It enables you to see things differently. It enables you to view the society differently. It enables you to view yourself differently, So by reading, it's like you understand yourself better when you read. So I'll encourage the society, the people, the Gen Zs, instead of reading TikTok comments, just read books. Yes. Kabisa. 8:59 a.m. upping the reading culture game, upping the book club game. Read something. That's what he's saying. It's not necessarily live or die, eat or get eaten, but read something for your own personal development. Tunaingia kipindi kifupi cha mapumziko juu tumeread sana. Twende kule. I'm Associate Professor in the Institute of Philosophy of Jagiellonian University in Krakow, Poland, and I'm the main coordinator of the CAFE project, which is being here hosted by Kenyatta University. My name is Ewa Hudoba. I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting-edge research at Kenyatta University Television. A new era, a new people. This is the Law Matters Show. A program that brings you legal sensitization on your television. My statement is written and just the quote the prosecution. Saying that this loss is a setback for Raila Odinga. What policy recommendations were fronted by the candidate? With diversity, we demystify important legal issues locally, regionally, and internationally. What Tanzanians. Join me, Elvin Onsongo, as I bring you more insights on law matters. We are looking at social issues. What is the problem? Is it the economy? Is it... Law Matters Show, creating awareness, advocacy, and enhancing lives.
more than just clothes. It's a statement, a feeling. An art form, a way to express yourself, a reflection of who you are. It's Fashion Diaries. Join me, Ashley Asachi, every Monday from 8 p.m. I will bring you Kenya's latest trends. Imagine fashion designers, glamorous fashion events, runway shows, red carpet events, and so much more. Fashion Diaries, unleashing your inner fashionista. A new era, a new people. This is the Law Matters Show. A program that brings you legal sensitization on your television. My statement is written, and just the quote to the prosecution. Saying that this loss is a setback for Raila Odinga. What policy recommendations were fronted by the candidate? With diversity, we demystify important legal issues locally, regionally, and internationally. What Tanzanians. Join me, Elvin Onsongo, as I bring you more insights on law matters. We are looking at social issues. What is the problem? Is it the economy? Is it... Law Matters Show, creating awareness, advocacy, and enhancing lives. Are you healthy, or rather, do you maintain a healthy lifestyle? According to WHO, health is regarded as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Welcome to Focus on Health, a show on all matters health, wellness, and lifestyle. On this show, we cover a wide variety of topics inclusive of, but not limited to, dental, optical, mental, reproductive health, and so much more. Join me, Joy Bofenda, every Thursday at 7:30 p.m. on KUTV for compelling insights and discussions on all matters health. See you then. Focus on Health, your weekly dose of health and wealth information on KUTV. Mtazamaji popote ulipo, unapokuwa ukitazama Safina Show,
inang'oa nanga sasa hivi. Ungana nami Albanas Wania, nahodha wa Safina Show, nikutoe ng'ambo ya pili hadi ufuoni. Safina Show, sauti ya matumaini. Hi, my name is Stella Tioi. Jina langu naitwa Okemwa Mokwa James. This is Mandela Gaya. Ugonjwa ulipokuja ulichukua siku 3 ukaniweka in coma. 20 wamezikwa, 2 ndio wako hai. I don't even know how it feels to see. I feel like I cannot express myself well the way somebody who can walk can actually express themselves. Ilichukua muda mwingi mrefu tena mpana ili kuikubali kwamba mimi siwezi tembea tena. I've come to actually accept myself. Ukijaribu kumsimamisha mtu umwambie tafadhali nionyeshe njia, They find it quite strange talking to you. You should just make schools integrated, Inclusive setups. by providing the right facilities. From the hospital corridors, we bring you experts to discuss issues affecting your health, from diet to mental health. The familiar and the ignored are both put into perspective. We then dive into the environment and look at the effects of climate change and its solutions. Join me, Mutegi K. Martin, every Friday at 9 p.m. as we learn on how to better our health while taking care of our environment. Only on KUTV. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The Bible says, when he spoke, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Christ says, I stand in the door and I knock. Whoever hears my voice and opens, I will dwell with him. Like the moon, I will fade, but like the star, I will rise again. And though I fall, be rest assured that I will rise again. Go to the hospitals, tell them that God will heal them. Go to the prisons, tell them that they'll be free. Go to the crusades and tell people that Christ is coming, and sooner than the word itself, the second advent is imminent. Kaka mtazamaji popote ulipo, unapokuwa ukitazama Safina Show, inang'oa nanga sasa hivi. Ungana nami Albanas Wania, nahodha wa Safina Show, nikutoe ng'ambo ya pili hadi ufuoni. Safina Show, sauti ya matumaini. Kabisa, mpenzi mtazamaji, it's 9:11 and it's not in the US, it's just here in the country. I mean 9:11 a.m. East African time. Tuko ndani sasa ya newspaper review kwa mpigo tena zaidi. Tumetoka kwa kusoma vitabu, and the greatest clarion call tumepata pale hivyo is that we should read. Tafuta kitu hadi usome. Reminds me of so much when people finish their fourth form and they are preparing to transition
to higher education, institutions of higher learning, wanaanza kukosa kitu ya kusoma kabisa, hadi unaanza kutafuta karatasi ya chumvi. Ndio na chumvi na kuaga na ingredients gani? Chumvi will expire lini? We read, we develop a culture of reading for our own personal development. That is William Otakwa, the author of the book Live or Die, Eat or Get Eaten, a brilliant masterpiece hapo hivyo. Na saa hizi I am joined by brilliant youths from all over Kenya. When I say from all over Kenya, I mean the Lake region is well represented. Waluya, Wabusia, Bungoma, wapi kwingine Waluya wanakaribiana na nini? Bukembe pia. Yeah, all those people mko represented na Bob. Pia kama wewe ni mwalimu, uko represented na Bob, because Bob is also Education Students Organization chairperson Kenyatta University at the moment. It is something that I hold high pride in because I've ever been there. Since my inception at the campus, my first ever office was being a representative for class rep. Tulianza na class rep and then becoming representative for freshers in ESO. Kitu kitamu tena zaidi. The other brilliant mind that we are bringing you, ladies and gentlemen, encompasses all campuses in this country because he's a voice that represents the youth. He's also a voice that represents watu wote wa pwani. The only problem with Blue Smile and I ni ati kwa lines za kikwetu manze anipeagi kuna ile mishomoromo that comes from the pwani that is not Swahili. Yeah, the language you talk mkiwa pale chenda. He is also among the people who have been marketing chenda. The 7th edition ilifanyika in Kwale. Mulisema yendi Kilifi in Kwale kwa mama, and it was a great experience. You'll tell us about that. They are here to ensure that the housing bribe, we are talking about it. SHA staring at slow death, we are talking about it. That is the standard. They are here to also talk about the men who control multi-billion systems. Kwa mpigo tena zaidi, we start with the introductions. Assume hiyo yenye nimesema ni kadogo tu, si ndio? It is the chance to blow the trumpets. Tuanze kwako juu wanasemaga start in Galili. Tuanze kwako Blue Smile. Sawa, asante sana Ojwang. Umeniarifu kwamba leo naweza ongea Kiswahili. Ya leo ni siku ya vibe, it's art and culture. Maana taadhima ya wale waandalizi wa chenda ambao ndio wazee wetu wa zamani kule pwani na wanapenda lugha ya nyumbani ambao ni lugha ya Kimijikenda, lakini kwa sababu ni katika runinga ya kitaifa siwezi ongea Kimijikenda, labda tutawapoteza. Utafanya hivyo kwa lines za kikwetu. Nitasema hivyo baadaye, lakini nitumie Kiswahili tu kwa heshima ya chenda. Na kwa majina ama kwa jina ni Blue Smile Hassan. Wazazi wananiita Hassan Lewa. Kuita Hassan Lewa si kwa sababu umelewa ama kutengeneza mviji. Unajua jina Lewa kwetu ama mgema. Jina Lewa kwetu pwani lina maana tofauti zile maana ya Kiswahili. Inaweza kuwa ni kukuzwa, kulewa, inaweza kuwa ni kulishwa vizuri, inaweza kuwa ni mahali amelelewa. Unajua pia Chonyi kule kwetu Chonyi tayari ni mahali ambapo kuna mavuno. Chonyi kwa lugha ya Kiswahili inamaanisha pahali ambapo kuna green pastures. Kwa hivyo ndio maana unapata sisi majina yetu yanahusiana na kushiba. Kwa hivyo tu nikimalizia utambulizi wangu, mimi pia ni mwanahabari. Utangulizi mzee. Mimi ni mwanafunzi wa Kiingereza na fasihi. Fasihi na Kiingereza, si fasihi ya Kiingereza. Nasoma fasihi kando, alafu na Kiingereza kando. Napenda sana. Karibu Blue Smile. Mengi tuko hapa hivi tunafaa kuongelelea. Tunahitaji vijana ambao wanajielewa. Wewe ulisema sio kupiga tu serikali, ni hadi kuangalia. Na ndio maana uko hapo hivyo, ndio unatusaidia kuangalia ndio tusikae kama basi tunapiga serikali na kuna kile ambacho unasema unakiona kinafanyika. My brother, from the other mothers on the other side of the land, the Lake region. Good morning na karibu, tusalimie. Asante sana bwana John. Nimeshukuru sana kuwa nanyi hapa siku ya leo. Ni mara yangu ya pili. Nakumbuka ile wakati tulikuwa nawe huko. Kabisa. So, Blue Smile tells me that unaingia katika kinyang'anyiro, that you are not afraid. What's the aspiration? I'm an aspirant in the Congress position for Kilimambogo Stars currently. Kilimambogo, if you look at the study, has had a lot of great men, including the fallen Awol Matthew Nyamlori. He once became the Congress for the same place. By then he was doing Bachelor of Arts, Public Policy and Diplomacy. May God rest his soul in eternal peace. Karibu sana kiongozi. Karibu.
Tutafanya hivyo. It's Monday. Niko hapa juu ya kila mtu. So nataka kitu cha kwanza tuangalie the winning headline. Blue Smile. The winning headline, we have 3 headlines. We have the men who control multi-billion state systems, that is on the Daily Nation. The Standard, the housing bribe, whereby they're talking about launched with fanfare as the silver bullet to Kenya's housing crisis, despite protests over salary deductions with no direct benefits. The affordable housing program is fast turning into President William Ruto's political carrot. His latest pledge to hand teachers 20% of the units has raised fresh questions on whether there are any rules on how these houses are allocated. Here you go on page 4. You have the star hapo hivyo pia mzee, si ndio? What kwako wewe? Kichwa kipi ndo kinabeba vile vingine? Kwangu hakuna kichwa ambacho labda kina ule mshiko. Lakini leo wamenoa sana. Leo wote wamenoa. Kila mtu unajua sasa anataka kuandika kichwa ambacho siseme kibaya, kichwa ambacho kinzani ama kinakinzana na kumunga mkono rais, ndio wapate labda kwa mtazamo wao watu wasome. Lakini ukiangalia sijaona kichwa ambacho labda kinanifurahisha. Na kweli kabisa. Napenda the truthfulness that si lazima ikue. I also remember Speaker of the Senate of Kenya from your place and power when he was cautioning the senators that sio kila kitu kikuja hapa hivi Senate tunataka kutuonyesha huko TikTok. We need to be serious. And today you are calling on the editors that you're saying that leo we don't have a winning headline. Not in the Standard, not on Daily Nation, not on the Star. You're good. Hi, Mr. Bob. On your end, we have three headlines. Which is your winning headline? Actually, what I can say, I can't comment on that specifically. So, I'm not seeing an headline which is somehow winning. They are more or less the same. Yeah, and all of them are standing on their own. On their own. Haya kabisa. There is no winning headline today on Art and Culture Monday. It's a history on September to remember. So, tunaingia break kidogo. Tukirejea, tunazamia ndani ya magazeti. It's more than just clothes. It's a statement, a feeling. An art form, a way to express yourself, a reflection of who you are. It's Fashion Diaries. Join me, Ashley Asachi, every Monday from 8 p.m. as we bring you Kenya's latest trends. Imagine fashion designers glamorous fashion events, runway shows, red carpet events, and so much more. Fashion Diaries, unleashing your inner fashionista.
Tunachimba hadi mizizi kuletea yanayojiri. So mimi naomba tu serikali yetu ya Mungu, jibarikiwe na Mungu, iweze kuteremsha bei ya mafuta. Yanayokukumba tuna maizi, tuna kutetea sisiri. Kwa kweli ni speciali tukikupambia makala ya mwanamke mwake. Utasema hupendi mizizi ya habari. Nami Caroline. Mtazamaji popote ulipo, unapokuwa ukitazama Safina Show inang'wananga sasa hivi. Ungana nami Albanas Wania, nahodha wa Safina Show, nikutoe ng'ambo ya pili hadi ufuoni. Safina Show, sauti ya matumaini. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Tunachimba hadi mizizi kuletea yanayojiri. So mimi naomba tu serikali yetu ya Mungu, jibarikiwe na Mungu, iweze kuteremsha bei ya mafuta. Yanayokukumba tuna maizi, tuna kutetea sisiri. Kwa kweli ni speciali tukikupambia makala ya mwanamke mwake. Utasema hupendi mizizi ya habari. Nami Caroline. In a world where uncertainty rules and opportunities are scarce, it's time to break from the barrier and unlock your full potential. We must live within our means. We cannot spend money that we don't have. We will explore the fascinating world of investment, trade secrets, business strategies, and entrepreneurship. Sasa challenges ziko mingi sana. Parking ya mzigo imekuwa mbaya. Unaweka pesa yako inakataa kurudi. Whether you're a seasoned investor or just starting out, what you covered with invaluable insights to help you succeed. Now, this year we have seen a rebound in the economy, which is well above the global average of the 3%. Join me, Anyango Sylvia, every Sunday and Monday on KUTV News at 9, and let's turn your dreams into reality. I'm Associate Professor in the Institute of Philosophy of Jagiellonian University in Krakow, Poland, and I'm the main coordinator of the CAFE project, which is being here hosted by Kenyatta University. My name is Eva Hudoba. I am a project manager in this consortium. Keep watching Cutting Edge Research at Kenyatta University Television.
is Mandela Gaya. Ugonjwa ulipokuja ulichukua siku 3 ukaniweka in coma. 20 wamezikwa, 2 ndio wako hai. I don't even know how it feels to see. I feel like I cannot express myself well the way somebody who can walk can actually express themselves. Ilichukua muda mwingi mrefu tena mpana ili kuikubali kwamba mimi siwezi tembea tena. I've come to actually accept myself. Ukijaribu kumsimamisha mtu mwambie tafadhali nionyeshe njia. They find it quite strange talking to you. We should just make schools integrated, inclusive setups by providing the right facilities. Kabisa mpenzi mtazamaji, zikiwa zimebaki dakika 3 pekee itimie saa 3:30 tunaingia sasa ndani ya magazeti. Na ndani ya magazeti huku nje kunaweza hakuna content kabisa. That's why my panelists today have decided that we don't have a winning headline. Wanasema kule ndani pia kuna mambo, na hayo mambo ndo tunaangalia. Na ukurasa wa 3 gazeti The Daily Nation liko na swala ambalo linahusu watu, linahusu umaskini, linahusu watu kutumiwa vibaya, linahusu praise and predator, vitu ambavyo tulikuwa tumeongelea in the previous conversation tulikuwa na William Otakwa. Isolated journey to ranch is jarring experience of bad roads and emptiness. This is a description of barabara ya kuenda huko kwenye kunaitwa kwa Binzaro, the tracing new holy wilderness of death. Hebu sikiza vile wanasema. To get the so-called holy wilderness, ndo wewe utoke hapa hivi ufike huko kwa Bizarro, a place where tens of people walked or rode to only to starve themselves to death in the name of salvation. One must travel through the winding, rugged interior of Kilifi County. The route is as unforgiving as the story it hides. The journey begins with either from Malindi or Kilifi town. We began it in Kilifi. The shortest route spans about 86 kilometers. Ile njia ndogo ndo ufiki hapa mahali unaambiwa haya ni sawa, umefika mbele ya macho ya Bwana, now ndo upate uso wa Bwana, you have to starve to death. The shortest route is 86 kilometers and the journey is so tough. But Jumi sijakuwa nikiishi huko, Blue Smile is here. Ametraverse Kilifi yote. Blue Smile, haya mambo tumeongea behind the scenes. What is happening in Pwani? What is happening in Kilifi? Why is it only in Kilifi? Why are people gullible? Watu wanatumiwa sana. Kunaendeleaje Pwani mzee? Kweli kabisa, lakini ningependa kukukosoa kwa yale mandhari ambayo ulivyoyataja kwamba barabara ni mbaya sana na kwamba watu wanapitia barabara. Nimesoma gazeti ni ukurasa wa 3. Watu wanapitia barabara ngumu ndio wafike kabisa wafanye maamuzi magumu ya kufanya mambo ya kukaa na njaa mpaka wapoteze uhai. Niseme kwamba Kilifi we've been in darker days in terms of our infrastructure, and right now it has actually improved. And so as much as people speak whatever they're speaking, but from those dusty roads we've brought the Speaker of the Nation, of the Senate, we brought brilliant minds like me who are here from those dusty roads, and it's not only so in they are Kilifi. still dusty. Ni vile zimeleta matunda makuu, ndio maana tunajaribu ku-overlook. Apart from hizo stories za kwa Binzaro, wenye wako resilient, wenye wamesoma au ndo wajibiki. Our mothers have been on those dusty roads doing small trades, going, hata wengine walikuwa wanatembea na miguu wakuwa na magari, and still pia saizi wanasema wengine wanatumia punda ama wana ride huko. Sasa nasema sisi hao mama zetu na nyanya zetu wamengangana kwa hizo njia, ndio sisi sasa tunaona mwelekeo mpaka tumefika Nairobi, which is not a small thing when you talk to people wa huko. So back to the subject here, ni kwamba Kilifi kuna watu ambao wameona gap ya kwamba kuna baadhi ya wakazi wa Kilifi ambao wanaweza tumiwa vibaya na
tumiu, yani mtu anaweza washikia akili wawe wanawafikiriria. Kwa hivyo ni si wakazi wa Kilifi wote, na hili jambo ni kweli kwamba wakazi wa Kilifi they have fallen prey to this circumstance, but not hata tuliona kwa other people from other counties wametoka wamekuja huko na they have actually fallen prey to that. So what is happening in Kilifi, one is poverty and the illusion that for you to actually maybe become successful is through religion. So someone believes that lazima wewe ukitaka kufanikiwa, ukitaka baraka, lazima upakwe mafuta, uwekewe mkono kwa kichwa, na lazima Mungu aseme ni kuwa tajiri. Ni ukweli, na ni ukweli kwamba lazima mkono wa Mungu bali pamoja, lakini wewe ili uwe tajiri ama wewe ukue na ufanisi wote katika maisha, lazima wewe ufanye bidii. Na kufanya bidii si kwenda kanisani kuombewa peke yake, lazima kuna jambo lingine. Lakini wale watu ambao wako kule wanaamini mambo ya kufanya bidii, mambo ya Mungu sana, ndio maana wanaweza tapeliwa na matapeli wanaotumia Biblia. Ukiangalia jambo ambalo linatokea kwamba wewe Ojwang, mimi na wewe Ojwang tukiti pahali tuambiwe basi ili mkitaka kwenda mbinguni msile, acheni mambo ya simu, teknolojia ni mbaya. Yani ukiketi pale hata wewe utadhani useme waliwezaje. Lakini nimekuwa nikifanya utafiti wangu wa ndani kwa ndani, na nimeuliza maswali kwa wale watu ambao wanaishi Kilifi, na wote wanakuambia basi hawa mtu mwenye akili zake timamu hawezi fanya jambo hilo. Ni nini? Ni ushirikina. Wale ambao wanawahadaa wakazi wa Kilifi na wakazi wa Kenya ni watu ambao wanatumia madawa, nguvu za giza. Kwa sababu utaambiaje wewe mtu kwamba asile akufuate wewe, yani wewe peke yake wala. Kwa Mackenzie alikuwa yala vizuri, yala vinono, lakini wafuasi wake walikuwa wanafunga njaa. Kwa hivyo huu ni ushirikina na utapeli wa kisaikolojia ambao lazima uache. Kwa hivyo unakubali kwamba kuna ushirikina, kuna utapeli wa kisaikolojia na kuna watu kutumia wale wengine vibaya, lakini tuna viongozi pale hivyo wanafaa kutusaidia ndo tusijipate kwa masuala kama haya. Kwa mfano kuna watu kama vile Gavana Mungaro kutoka pale, wanasaidiaje? Serikali inasaidia kwa sababu si mara ya kwanza. Huyu mwanadada ni mwanadada wa 30 years. Inamaanisha si mara ya kwanza. Tumekuwa na Mackenzie pale bado katika Kilifi. Serikali kumekuwa na visa kama hivi, kwanza tuseme kwamba lakini havijakuwa na ule muliko wa vyombo vya habari wa kitaifa. Vimekuwa viko kwa sababu hata Mackenzie si mara yake ya kwanza, na hata huyu malkia binti mwenye miaka 30 ni jambo ambalo limekuwa, lakini kumekuwa na sitaki niwe msemaji wa serikali ya kaunti ya Kilifi na singependa niwe msemaji wa watu wa Kilifi. Bibi ni nachanganua tu hali ilivyo. Niseme kwamba shida ya viongozi wa Kilifi ni kwamba wapiga kura wengi ni Wakristo. Kwa hivyo ukiongea ni vigumu sana kwa viongozi wa call out wa Kristo waseme kitu mnachofanya ni kigumu, kwa sababu wale ndio wapiga kura. Wapiga kura wengi wa Kilifi ni kina mama. Na kina mama ndio wale ambao wanatumua vibaya na wanatapeliwa kisaikolojia. Kwa hivyo jambo kama hili, kuna jinsi ambavyo wewe kama mwanasiasa ama wewe kama kiongozi, kuna jinsi ambavyo unalichukulia. Huwezi liingia tu na kinguo mabavu. Lazima utumie hata wewe utumie njia nzuri ambayo haitakufanya ukue unpopular na wale watu. Lakini at what cost, Ojwang? Hiyo cost ya kwamba we need to mitigate, you don't speak much, ndio watu wanakufa. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni watu wanafaa uchukue uamuzi na waseme kwamba jambo hili ni baya na lazima lipiganiwe, na kunafaa kuwa na miundombinu ambayo mtu yote atakayeunda kanisa lolote lazima likukue na usajili wa makanisa na mashirika. Ndio. The buck stops with us, the Kenyans. Blue Smile is calling upon all people to be vigilant. Wewe unakuwa tu mwangalifu. Usikubali tu kidogo hivi ushatekwa. Kidogo hivi ushauza mali yako yote just because kuna mtu alikuwa tax collector pale hivyo katika Biblia. Yeye ndiye aliambiwa na Yesu, uza mali yako yote unifuate. Kwa hivyo wakiambiwa uza yako yote njoo ulale njaa, they will do exactly that, but you are asking at what cost, and we are asking the same.
Teacher Bob, you as a teacher in that profession, you are going to interact with some of these people. Some of these people are learned people who are going through class. Inasemekana mwalimu ndo shape akili ya mtu. And that's why people like Blue Smile are so proud of education, such that they are saying it's because of education that we are not being corrupted, that we are not finding ourselves in these situations. Yet there are situations that are happening in our own communities. What do we do as teachers or society, or leaders in societies? Because in Kilifi kuna shule, but people are not there and they are being brainwashed in other places. How can we help? Okay, Mr. Ojwang, the former president of South Africa once said education is the tool to conquer the world. And indeed, as my brother Blue Smile has stated it, and education is the only thing that has really helped most of our citizens to evade from these cheap tricks from these people who are purporting to be religious, and they are taking advantage of that to exploit our innocent Kenyans. What I can say in terms of education, the way you've asked me, I think we need to have serious forums to educate our citizens, our beloved brothers and sisters, especially what I've heard, this issue is more rampant in the coast region of Kenya. And what actually brings this is about matters religion, poverty, poor infrastructure. So these are the things I think as a society, as a community, and as a government as a whole, we should look into this matter critically to help our citizens from being lied to and from being exploited by these religious people, and I quote those religious people. Yeah. Kabisa. Hapo hivyo kwa walimu, the Daily Nation on page 6 have talked so much about the fairness that will be experienced in the transfer of teachers on medical grounds. Kuna walimu due to maybe skin yao, hawezi kaa Garissa fiti juu ya jua. Wangetaka watoke hapo ingie mahali kuna kabaridi kidogo like Murang'a. And kuna mambo yanaendelea TSC. Teachers employer outlines new guidelines for transfers. TSC has unveiled a pilot e-transfer module to enhance transparency and efficiency in deployment. Na CEO wa TSC anasema, she said teachers may also seek transfers on medical grounds, but applications must be backed by reports from registered doctors and validated by school heads and counties or sub-county directors. Kuna watu wamekuwa wakisema that they are not experiencing fairness. Wachana transparency, fairness. Wewe unataka kuhama, but unaambiwa hapana uwezi hama. Some of the reasons hawa walimu utaka kuhama ni wameoana na wanataka kuishi kwa hiyo environment. Wengine wako kwa community yenye wana feel isiko comfortable kwa hiyo community, so wanasema because we have development of county governments, and some of them include education at the high school level and primary level, zote zinakuwa high school iko at the primary level, TV zote ziko mahali kwa communities. Na huyo ana feel yako kwa community yenyewe na angetaka kuhama. Now wanaongea kuhusu that 2000 teachers who want to be transferred. And these new guidelines, some of the teachers feel that these new set guidelines are tools of discriminating them so that they don't get the transfers that they are seeking. From the interaction you've had with teachers, how can we ensure that teachers wanna feel wako and they are comfortable in the working environments that they find themselves in, irrespective which county they are in or they are coming from? Yeah, my brother Ojwang, I do say teaching or teaching profession is a calling. It's a calling. This is stress ni mingi manzi. Yeah, and for us to have that quality service delivery, these people who are offering quality or these people who are offering these services must feel comfortable, so that at least when they are there,
offering these services, they can feel part and parcel of the system. And if the government is setting some guidelines which are not favorable to these teachers, I think even the service delivery that these teachers will be offering to our students won't be that quality, and they won't be offering them with the and from the bottom of their heart. So I think needs of teachers are so paramount, because these are the people who are producing even those government officials. These are the people who are producing those people who are running the economy, and therefore their interest must come number one. So what I can say, the teachers' need should be put forward. Teachers' needs. Yes. Ziekwe hapa mbele. Ziekwe mbele. We saw SecGen Nat. Yes. Collins, mambo yenyu yamepangwa. And you are here still crying. Needs the teachers ziekwe pale mbele. Kuna kaji sisi tupe. The thing, 20% of all the housing, affordable housing will go to that one. I can see it in page. I can see it in the front page of the Standard. Actually, what I can say, there is this element of politics that is finding its way into this sector of teachers. Actually, it is like the government is trying to overtake or to undertake or to conquer this sector of education, because maybe probably it feels that it is lacking the support of the teachers. And these teachers are also command support. So the government is trying to use the stakeholders or these leaders, especially the NAT Secretary General Collins Oyo. I am saying kumi bila break, something like that. But in real sense, teachers are suffering. We've just talked about the transfer system, which is very unfavorable to some teachers. They are crying, and you hear a whole Secretary General who represent the inherent and inalienable interest of the teachers shouting kumi bila break without a clear. It's not a crime to shout. Though it is not a crime, it is a political right of each and everyone who is a citizen of Kenya. But at least somebody who is a leader of these people actually should have the voice of his people, actually represent the voice of his people and not his voice. Yeah. Kabisa. Watu wamefanya tutam ikae an appeal, a call for appeal. Naingia kwake Blue Smile, a call for appeal. Ndo upate maendeleo ama ndo upate kitu. If you say tutam, itakuja. So I hear calling so you SecGen say tutam na watu na hawa walimu waajiriwe. Tutam na manyumba ya kuje. Tutam, there is something inashikanisho nyingine. Blue Smile, the deals are lucrative. And these deals, zingine zimeongelewa Daily Nation, something that they are saying, this is a non-issue. This is not news. This is not something that would make Mkenya wa kawaida go take 60 bob. Go take 60 bob and unue gazeti the Daily Nation. They are talking about the men who control multi-billion state systems. But you are saying pale ndani, they are not talking about who controls, meaning now. They are talking about things that happened in 2022 and 2023 huko kitambo. What's happening hapa hivi when it comes to matters transparency? So allow me to just digress a little bit and address Mwalimu here. One thing is everyone, when you talk about education, you mention about Kibaki. But during Kibaki's tenure, it should be remembered that before the MOU that was signed, and Kibaki told teachers to go back to school and study and expand, maybe take degrees, stop having those diplomas. Kulikuwa na maandamano makubwa sana. But have you seen maandamano ya walimu in that quantity with President William Ruto? You've not seen them. You've just seen that tunatishia tutaandamana. And then there's something that President William Ruto always says, and people take it as politics, that he has employed the highest number of teachers. Right now we're talking about almost number of 100,000. But you're saying interns. No,
as long as they are being employed and children in school are not lacking teachers, and it is a strategy. It doesn't matter It is it is a strategy. You see, we have a crisis in this country where everyone is suffering, and what President William Ruto is saying, we cannot afford butter, let's take Blue Band. You see, just because we cannot afford to employ you, just take the contract that we're giving you. For later, we will enroll you on permanent and pensionable services. So one thing, of course, everyone is thinking about themselves, and everyone has ambitions to maybe get the money and be employed, because you know, things, whenever politicians promise something, we all understand it might take time. But as much as everyone is suffering, walimu, I think it's better and it's right for the teachers, the 5,000 teachers who went to State House, to actually congratulate the president, because he has done a lot for the teachers. Solely that Kenya is currently in a very high political temperatures. So whatever little you do is not enough. In fact, anything that President Ruto does, it is not enough. It's because he actually has to remind people that I've employed 100,000 teachers every day and every now and then. But away from that, I'm just saying that the NAT SG, Bwana Oyo, was in his very right place to chant Kumi Bila Break and Sutam. We actually been chanting all along since 2023. You've just gotten some more support voice. and teachers. So at least on your point, Bado, ownership of critical public systems such as e-citizen and electronic platforms for health and procurement, alleged by auditors and MPs to be controlled by private entities despite government denials, is increasingly coming under scrutiny, informed by data security concerns and the vast sums of money involved. Bado wanatuibia. Ona, hapa nitumie Kiswahili na Kiingereza niwaelezee, kwa sababu wajua hapa ni watu wengi, wajua ni hapo ukiangalia utaona ni Kiingereza kingi kimeandikwa, lakini wanachosema ni kwamba hii system ya e-citizen na ile system ambayo iko na SHA na ya hizi data za Kenya NTSA ni system ambayo haimilikiwi na serikali kwa ukamilifu. Lakini sisi tunaambiwa imemilikiwa na serikali. Nimesema behind nimesema haimilikiwi kwa ukamilifu. Ni PPP. Kwa ukamilifu inamaanisha haimilikiwi in totality. Inamilikiwa nusu. Public private partnership. Kwa sababu ambazo serikali ambazo zimetoa kwa nini haimilikiwi kikamilifu na serikali, ni kwa sababu hizi system bado ziko under, ni program ambazo zinakuwa developed. Alafu tena kitu ambacho watu wanafaa wajue ni kwamba teknolojia ambayo inatumiwa hapa katika kuhifadhi hizi data zote ni teknolojia ambayo kwa ukisoma hii article ama hii article utaona kwamba ni kwamba kama Kenya hatuna huo uwezo. Kwa sababu ukiangalia zile kampuni ambazo zimechukuliwa, kuna Safaricom ya Kenya, alafu kuna hizo nyingine ni za nje, ni za majuu na watu kadha wa kadha kibinafsi. Kwa hivyo their concern hapa ni kwa nini systems ambazo zina hold data ya Wakenya zinamilikiwa na watu wa nje. Lakini kumbuka kwamba zilitengenezwa na watu wa nje. Mbadi waziri wa fedha walikuwa wanatutengenezea pesa, zilitolewa mabilioni ya pesa mtutengeneze hii system. Ni kweli. Ni kama Mwalimu Bob hapa hivi aitishe ama aagize website. Alafu website ikishafika mwenyewe alitengeneza website, anamwambia website si yako, mimi ndio niliunda, but ni yako. Lakini hatujafikia hiyo lengo la kwamba hao wenyewe wamesimama. Ni watu tu huku wanasema hivi na hivi. Lakini ndio tuseme tu John Mbadi alisema kwamba alieleza kwa nini kwamba bado wale waliotengeneza hii system bado ni kama wanamiliki hii system. Alisema kwamba bado inajengwa na kuna mkataba kwamba ikijengwa baada kipindi cha miaka fulani kama miaka 3-4 wale wamiliki wa hii system wataipa serikali ya Kenya kabisa. Kwa hivyo sorry. Malizia, kuna kitu ulikuwa unasema kwa hivyo. Nasema kwa hivyo watu wasiwe na maneno mengi. Ni system wangoje, wasiogope data yako iko safe. Pesa zijapotea sana, msiogope. Hii system itakuwa sawa. Nataka tufurahi sasa cha ukweli. We don't debate on kufurahi because of what our fellow youths are doing abroad.
and I'm coming to you, Bob, because nataka nikirudi kwa Blue Smile tunamaliza kabisa. I have 4 minutes. Is it 4 minutes if ni kugawanya then ni 1 minute na mimi 1 minute yenyewe ya Quran credit, right? So I'll come to you back, Blue Smile, kumalizia sasa. Haya, world champ Perez Jepchirchir outpaced Ethiopia's Tigst Asifa to win gold for Kenya in a thrilling marathon sprint finish yesterday at the World Athletics Championships in Japan. Kule Japan tunatesa, guys. We have 5 gold so far. USA wako na 5 gold, si tuko na 2 gold. Tunatarajia zingine 3 kesho. Faith amepromise 3. I'm very kuona kama tutazipata. But these ladies are doing well, these gents are doing well, and Tanzania have written history. They have a guy named Alphonse who won marathon jana, na hawa wakimbiaji masafa watu ndugu zangu wanachoka. They are the extended, our community ya Pwani extended, but wanashinda marathon. Hassan, na kuna kwaga na lewa marathon, na nyinyi mnafaa kutuambia mnaduiji nini kwa kukimbia. Okay, we are on you, let's celebrate our talents. Yeah, just to comment on that, I want to congratulate our ladies and gentlemen who have taken it upon themselves in Japan to represent our country all the way from Kenya to Japan. That is a very big congratulation, and they've carried our name abroad, and we are just wishing them well. Even those who will also go there, we're just wishing them well. May God bless them. Sports and sports culture, those are things that brings us together. Creative economy. Yeah. Na economy ya kila wakati. Yes, kabisa. My brother. Yes. Nataka sasa tutoke hapa hivi tuingie nyumbani. Lines za kikwetu. Give us wisdom in your mother tongue and translate it. Yes, ni lines za kikwetu. Hapa mimi nianze. Okay, anza. Mimi nianze. Haya, mimi yangu lines za kikwetu ya kufunga siku ya leo show nitasema kwa lugha ya Kikuyu, inasema mushera na mukudu akudu kagatake. This means if you are hanging out with the billionaires, billionaire Blue Smile, billionaire Bob, most definitely I will be the next billionaire. But if I'm hanging out with the people who have nothing and they don't want anything, then I will be the same. Moshera na mukudu akudu kagatake. Lake region ndo tunaenda. I didn't see this coming. But I can say in the Luo we say ruadhi en ruadhi makata ogore piny edemi chunge idhi kode nyime. Umeenda mbio sana. Yeah. Ruadhi o ruadhi. Ruadhi en ruadhi. Kata ko luar enemi chunge idhi kode nyime. Means you are bull, or your bull is your bull. Whether your it bull falls is your down, bull. Nobody can tunya you. Hiyo ndio kama unalima nae anguke chini, hiyo ndio yeye ndio unamuamsha, mnaenda elea nae kazi. Si ati akianguka chini unaenda kutafuta ya mwenzio. Hiyo yako ndio yako. Meaning yani kile ambacho uko nacho hicho ndio chako, kitumie. Hiyo kidogo, hiyo kidogo kabisa. Naingia kwake Blue Smile. Nasema asante sana mwalimu kwa ajili ya Bob. Yeye anaitwa Bob Odhiambo. Bob Odhiambo, I can remind you once again, he is the chairperson SOKU right here, and he is an aspirant Kilimambogo Congress. Anataka hapo hivyo. Blue Smile. Let's smile with wisdom from the coast. Tutumie lugha yao ya nyumbani. Haya. Sasa wachonyi wanasema kwamba hozo si lazima ridone nyuhe. Halafu hapo ngoja pandisha mic juu kidogo, alafu anza tena the same way, wacha warade. Leo zile zako za bibi zile zake zingine papa. Haya. Wanasema kwamba wachonyi wanasema kwamba hozo si lazima ridone nyuhe na ulachua banzi mwisho ni kuria msunga. Inamaanisha kwamba hozo ni mtu, tuseme mtu ambaye ameharibika akili ama mjinga kidogo. Si lazima adondoshe mate. Maisha hozo si lazima adone nyuhe. Kwa hivyo mtu yote ambaye amuona huko, si lazima mtu mjinga, si lazima umuone amedondoka macho ndio ujue ni mjinga. Hata kwa matamshi yake utajua tu huyu mtu ni mjinga. Alafu anasema kwamba ulachu wa banzi, yani werevu wa grasshopper ambao ni banzi, mwishowe ni kula mtunga. Mtunga ni mboga fulani ambazo ni chungu sana.
Kwa hivyo hata grasshopper ajione kwamba yeye ni mwerevu kiasi gani, bado anarudi atakula hiyo kali. Hiyo kali. Ndio kweli napenda. Huo ndo utamu na uzito wa art and culture, mpenzi mtazamaji. Popote pale ulipo tunasema asante. Jina lake huyo ni Blue Smile Hassan. Yeye ni communications expert, political analyst, future leader in this country, hailing from the coast but representing the youths of Kenya. Tunasema asante, shukran tena zaidi pia kwa kila mtu ambaye amefanikisha kipindi hii leo. Nikikumbuka watu kama vile kina Fortune wamekuwa kujipanga pale hivyo, kujituma tena zaidi chini ya mwelekezi pale Ryan Ngure, kujituma kuhakikisha kwamba makala yamenoga na yamekuwa matamu tena zaidi. Tomorrow KUTV Rise Today continues in Biashara Tuesday, hosted by Sylvia Nyango. Tunasema asante na Mungu akubariki. Jina langu ni Ojwang, mtoto wa Mariam. Kenya naye, lakini Kenya wake usiukenye kenye. Shukran na mbarikiwe. This is that culture, now let it be the entity. Stand down, the queen's here, exotic in identity. Can never be the centerpiece if you were never meant to be. Lathered in the jewels and the gems, I'm the masterpiece. Just admit I'm the golden piece. You still in the making, but I know what be mine. I'm divine, take a sip, it's tea time. I'm here to take my place in what was rightfully mine. I'll have all the gold and the diamond from the Guinea. Give me back the tones and the styling in Somali. Or run it back the tea that you sippin', Malawi. That ain't even half of it, so Benny, hurry. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV,